Welcome back to our next episode. Welcome to this Higher Consciousness series. I'm your host, Martin Rivera. I'm a QHHT practitioner, and many of you have seen interviews with Garnet, Schulhauser, we already interviewed him 4 times. If you haven't seen one of these interviews, I'm extending invitation so you could log into YouTube channel of QHHT Martin Rivera, or either in Garnet's website, and you can watch more interviews about his 4 books. And actually, he's releasing his fifth book. I'm sorry, but in this case, we're still trying to catching up because we are in his 4 books. So it's Dance of Eternal Rapture. So if any of you, I encourage anyone to read whatever his book. I heard over the news that these researchers over Gaia, he just mentioned that was one of his favorite book series. So his name is Johnny Enoch. So he's got a program, a brand new program in Gaia TV. So he just said about that. So he's he's always like he's in the same mindset like us, about his Garnet adventures with Albert. So muchas gracias, bienvenidos otra vez. Estamos aquí presentando ahora a nuestro próximo invitado, que es Michael Garnet Schulhauser. Yo soy su anfitrión, Martín Rivera, hipnoterapeuta, y les extiendo la invitación. Si no han visto las otras entrevistas de Garnet, que ya hemos tenido 4 con él, los invito a que vayan a la página de YouTube, que es de QHHT Martín Rivera. Ahí podrán encontrar las entrevistas en español. Si quieren verlas en inglés, también pueden entrar a su página de Garnet, donde él tiene más entrevistas de sus últimos 4 libros. Y en este caso, pues ahora sí que estamos apenas, él ya incluso publicó su 5º libro, pero más adelante lo vamos a alcanzar porque estamos ahorita en el 4º. Sí, como ven, este libro que se llama Dance of Eternal Rapture, que es como que bailando eternamente en el rapto. Así que le damos la bienvenida a Garnet y le vamos a preguntar siempre, pues ahora, ¿qué nos puede platicar de su libro? Welcome back, Garnet. Thank you for your time in this invitation. How are you? I'm fine, Martin, and thank you for inviting me. I'm delighted to be back again. Sure, it's a pleasure to have you one more time. So, we're very excited about that. I just read your book, your 4th book. I know you just released your 5th book, right? It's partially released. The ebook is out. The paperback won't be out for another month or 2. They're printing it right now, so it's sort of part way out, part way not. Okay, so what is your 5th book title? It's called Dancing with Angels in Heaven. Ok, fíjense, ahorita le estamos dando la bienvenida, dice muchas gracias, y también le pregunté cómo se llama su nuevo libro, que se llama Bailando con los Ángeles Celestiales. Así que dice que ya está disponible en ebook, pero pronto ya va a estar disponible el libro físico. So Garnet, so now we're going to cover your 4 books. So what can you tell us about these 4 books, in general speaking? Well, the 4th book is about, I describe more astral adventures with my spirit guide, Albert. And we go to the spirit side to meet interesting people, to another planet to see advanced human civilization. And I got to meet a mythical creature that actually does exist. Wow. Fíjense, ahorita le pregunté, ¿qué nos puede decir de su 4º libro? Dice que una vez más, otra vez, Albert lo tomó en esos viajes astrales al mundo de los espíritus, donde dice que también, aparte de conocer otras almas, también le dice que lo llevó a conocer civilizaciones de otros planetas, de civilizaciones extraterrestres, y obviamente también conoció otros seres que nos dice como seres míticos, pero ahorita vamos a ver un poquito más allá. So I guess that was a really a head start, a good start. And then the second question is, I know one of the, before we deep a little bit into the content of the book, one of the things that really like captivated me, it was that Albert introduced you what is called the consciousness of Earth or Gaia.
What can you tell us about that? What is the earth consciousness and how was that encounter, Albert? Well, it was quite amazing because I didn't realize that our planet had a consciousness. But Albert introduced me to Gaia, which is the consciousness of our dear planet. Very interesting conversation. She had a very important message for humanity. Ok, entonces ahorita le pregunto que antes de que nos empezara a comentar más de su libro, una de las preguntas que a mí me llamó la atención mucho, que es en uno de los capítulos de su libro, nos habla que Albert, su guía, le presenta a lo que le llamamos la conciencia de la Tierra, del planeta Tierra, la madre Tierra o Gaia también lo llaman así. Entonces, ahorita lo que le estamos preguntando nos dice que también él desconocía que el planeta tenía una conciencia y que realmente a él le sorprendió este encuentro y que realmente tiene realmente un mensaje. So, Albert, you just mentioned about there was a message from Mother Earth consciousness. Can you tell us a little bit of that message? Because I think that's very important in your book. I know it's quite large, but can you give us a little hint of it? Yeah, she basically has a warning for humans on Earth. She says that if we don't stop and curtail our pollution of our dear planet, it's going to cost us all. It's going to be disastrous for humans, for the other planet, or for the other creatures on our planet, for our dear Mother Earth. And she's really saying, the extreme weather that we've been experiencing, natural disasters, it's going to get worse unless we curtail our pollution. Wow, that's very important. Entonces, ahorita le hice una pregunta. Entonces, ¿cuál sería ese mensaje de la madre tierra, de la conciencia? Y aunque realmente en su libro viene mucho más, ahorita le tratamos sí que nos resumiera un poco. Claro que yo los invito a que lo lean, porque nos dice que uno de los mensajes de la madre tierra es que debemos de tener conciencia, o sea, saber que estamos contaminando el planeta, maltratando las especies, sobreexplotando las especies también, o sea, los animalitos, la vegetación, la deforestación, y que realmente eso también está provocando estos climas extremos, ¿sí? Entonces, es un punto importante que nosotros debemos tener conciencia de saber qué consumimos. So, Albert, in other words, it's like we have to take consciousness of what we consume, right? Because we're part of that problem, right? Oh, absolutely. Humans are a major cause of the problems on our planet with the pollution. And that's what's causing the extreme weather and the increased natural disasters. So it's up to us. The other animals on our planet don't pollute the planet. Humans do. And so we have to accept responsibility and realize we have to curtail our pollution. I totally agree with you, Garnet. Entonces ahorita nos dice que sí, que nosotros somos, como dice, los animales y principalmente ellos no contaminan el planeta. Los que estamos contaminando el planeta somos nosotros, la raza humana. Entonces ahí es algo que nosotros los motivamos también a que tomen conciencia qué estamos consumiendo, porque realmente la manera que estamos consumiendo o cómo lo consumimos, los plásticos, los desechos y todo esto, no lo estamos haciendo correctamente. Aunque nosotros hagamos nuestra parte, tenemos que hacer más, porque realmente estamos contribuyendo a esos climas extremos. So, you know why I brought this question, because we just had that the GOP 26 over Europe, and they tried to cut the pollution percentage, and they were trying, but this corporation, they're very reluctant to take major steps of governments, because ultimately are the corporations who finance these governments, right? Yes, the COP conference was a good step. I don't think a lot of concrete things came out of it, but it's a good step in the right direction. We need to do more of that. We need to get all the world leaders and all the corporations to agree that we have to cut greenhouse emissions. Right. Entonces ahorita le pregunté que, pues hablando de este tema que estamos hablando, porque porque se acaba de dar ahora sí que apenas unas semanas, la reunión de los países industrializados, los 26 en Europa, para tratar de llegar a acuerdos de que reducir las emisiones pues de carbono, ¿no? Y le estaba comentando que realmente los que mandan ahí son los corporativos, porque aunque los gobiernos estén ahí, los mismos corporativos financian, recuerden, a los gobiernos. Entonces, nos dice Albert que realmente, aunque es una buena iniciativa, es el camino correcto, nosotros tenemos que ejercer más, pero también nosotros tenemos que tomar
esa responsabilidad de cómo consumimos, porque es la manera que ellos van a hacer caso. Entonces, yeah, that's a great topic, Garnet, because we've seen every week or every month, different extreme weathers around the world. So that's very alarming, right? Yes, the extreme weather is very alarming, Martin, and it's happening all over the world. I mean, in my province here, we just had huge rain downfall, which flooded a bunch of cities and towns and highways and everything else. That happens all over the world. Wildfires in California. It happens in Europe. I mean, it's a phenomenon across the world, and we have to stop it. We have to stop our emissions, or it'll continue to go on and get worse. Right, you're right. Somebody speaking, we just had 2 days ago, right here in Long Island, New York, twisters. We never encountered twisters in the coast, and now we just seen it, like very briefly, but that never happened before. So that's very alarming. Entonces ahorita nos dice Garnet que realmente los climas extremos que estamos viendo alrededor del mundo también es nuestra causa. Y está pasando en todos. Dice Garnet que es donde él vive, en la parte de Canadá, en la costa oeste, que también ha dado muchas inundaciones. Entonces, esas inundaciones también les afecta a todos, como también las sequías, los incendios forestales en California. Ahorita yo lo estaba diciendo que yo vivo aquí en Long Island, en Nueva York, y también vimos lo que le llamamos esos tornados, pequeños tornados, que esos nunca se habían visto en la historia y ahora los estamos viendo. So, besides that, Garnet, I know it's part of the pollution, but now the animals. In one of the chapters, you had an encounter with a dolphin, so that was very interesting to hear from them about how do we treat them, about, especially the sea life. What can you tell us about that? Well, dolphins are very intelligent creatures, more intelligent than we give them credit for. They communicate with each other by telepathy. And they're very distressed, like Gaia, they're very distressed at how humans have been abusing them and our planet with the pollution. They're very concerned. Entonces dice que también, ahorita le pregunté que no solamente los contamina, sino también cómo nosotros tratamos a los animales, la flora y la fauna, especialmente con los animalitos. En uno de los capítulos tiene un encuentro con un delfín. Entonces nos dice que sí, que eso también es otra de las cuestiones de que la madre tierra, pues ahora sí que representa a todo eso, todos los seres, la flora y la fauna, como dije, y incluso los minerales y todo lo que existe representa, y que también es algo que nosotros también tenemos que mejorar. So, what was that conversation with that dolphin, Garnet? Can you share a little bit about it? Sure. I mean, the dolphin basically said that they honor Mother Earth for all the gifts that she gives them. They respect other animals, and they want to be friends with humans, and they don't understand why humans have abused them, trapped them, killed them, imprisoned them in aquariums and water parks. They don't understand why humans do that to dolphins. Right. Entonces dice que ahorita le preguntamos cuál era esa pequeña conversación que tuvo con este delfín, y nos dijo que precisamente ese delfín nos dijo que le dijo a Garnet que ellos honoran, ¿sí? Respetan otras formas de vida, de animalitos, y que ellos preservan y cuidan también la naturaleza. Y ellos no pueden entender cómo nosotros los humanos los cazamos, los capturamos, los utilizamos como entretenimiento en los parques, ¿sí? Y que es algo deplorable, y que ellos desean que ahora sí que podamos convivir en paz con ellos, que eso es algo que nosotros debemos de entender, que debemos de respetarlos. That was quite very interesting, Garnet, about that conversation with that dolphin. So, by any means, did the dolphin had a name? Yeah, his name was Shimmers. Shimmer. That's what he told me anyway. And he was, I found him just off the coast of one of the Bahamian islands. And so his name was Shimmers. So it was the real frustration I could sense from them is that dolphins try to communicate with humans by telepathy, but most humans can't receive the messages. I mean, some can, but most can't. And I was able to communicate because I was in astral form with Albert. But they really wish they could talk to us and try to understand us better, and try to convince humans to treat them and all other animals with more dignity and respect. Wow, that's amazing. Yes, that's one of the things that
like you say, we don't understand that they have their own language. But I heard like some of the scientists trying to break through the sounds of the whales. They try to figure out if there's a language or not, but we are in the right direction. So thank you for that answer, Garnet. Entonces nos dice Garnet que realmente yo le pregunté que si tenía un nombre, ¿no? El delfín me dijo que sí, que se llama shimmers, que se traduce como brillantez, algo así. Tiene otro, puede tener otro significado por otro lo que me viene a la mente. Pero bueno, dice que también otro de los mensajes que le dice este delfín es que ellos desearían que el hombre pudieran entender, ¿sí?, su lenguaje, porque dice que ellos tienen su propio lenguaje y aunque se comunican mentalmente y por sonidos, dice que ellos desearían que el ser humano pudiera entender, porque dice que la mayoría de los seres humanos sí tienen la capacidad de desarrollar la telepatía, pero dice que son muy contados ahorita en la civilización, pero que ellos desearían que entablaran una comunicación con ellos para que pudiéramos tener mejor entendimiento de su especie. Así que pues le agradecemos este pequeño mensaje que nos da, porque nos haga conciencia a nosotros, que somos los humanos, ¿no? And speaking about animals, now that you just, in the introduction, you mentioned about these mythical creatures. What kind of mythical creatures that can you just give us a hint, in this journey that I remember reading a couple of the chapters in your book. What kind of those mythical creatures are, Garnet? Well, one of the mythical creatures I met, and it's described in this book, is a mermaid. Her name is Lyra. So she's a real live mermaid. And it was very interesting to talk. I mean, she's basically like the legend. She's sort of half human and half fish, lower part, very intelligent person. And they have been around for ages, and a lot of people have seen them, but for most people, it's just a mythical legend as opposed to reality, but they in fact do exist. Wow, entonces ahorita le estamos preguntando a Garnet que, bueno, hablando de los animalitos, también en su libro, a él le presentan a criaturas míticas, ¿sí? Que nosotros consideramos o que hemos escuchado en leyendas o en mitos, y dice que sí, en uno de sus libros, bueno, en ese específicamente, conoce una criatura como lo conocemos como las sirenas, que es mitad humano y mitad pez. Y dice incluso, what was her name, Garnet, I'm sorry, Lyra or Myra? Lyra. Yeah. Myra. Okay. Lyra, her with an L. Lyra, okay. Lyra, yeah, that was her name. And it's a very interesting creature. She said that they've been around for eons. They're afraid of humans because they think that humans will hurt them, imprison them, whatever. So they avoid us, and they can do that because they're very great swimmers, and they can stay underwater for up to 2 hours. Wow. Entonces dice que sí se llama Lyra y que su mensaje es que le dijo que ellos han estado viviendo por cientos, por miles, por muchísimos años en el agua, y dice que pueden respirar por abajo del agua por más de 2 horas, pero dice que tampoco se acercan a los humanos porque también ellos tienen una capacidad de detectar mentalmente a humanos a la distancia y que realmente no quieren aproximarse porque realmente saben que a lo mejor vamos a hacer con ellos lo mismo, o sea, capturarlos, estudiarlos o ponerlos como si fuera un entretenimiento, y realmente que ellos no quieren pasar eso. Entonces, por eso es que ellos se mantienen alejados de nosotros, pero están conscientes de lo que estamos haciendo. So that's very reasonable. That's very understanding that they try to be away from us because, like, that what are we doing, into nature, just like in dolphins or whales or any other species that we really don't understand them. And like you said, that was very understandable for Lyra. So, but they say that you just mentioned that they don't get close to humans, right? Because they have this some mental skill or some psych ability, Garnet. Yeah, they have the ability to read the thoughts of humans, and so that they can tell when humans are close by. They can tell which humans might be more dangerous to them, and they avoid them. So they have this ability to read our thoughts, which helps them to evade detection by humans. But they have, over the centuries, they have helped humans from time to time, shipwrecked sailors. They have helped them get back safely to shore. And that's why the legend has arisen, because people have said, oh, I saw a mermaid. Oh, wow. So they're always trying to help. They're like very noble and very intelligent and compassionate creatures too, right? Absolutely. Yeah, they're very compassionate, very intelligent, and they really honor our planet. They don't pollute our planet.
they don't harm the other animals, and they wish that humans would act in the same way, but they aren't going to make contact with us until we change our ways. Right, right. Entonces, fíjense que nos dice Garnet que, pues, esta señora Lera también nos dice que ellos tienen capacidades psíquicas de detectar la presencia de humanos, se dan cuenta si los humanos tienen buenas intenciones o malas intenciones. Y que dice que también todas esas historias o leyendas de humanos que han visto realmente a estos personajes es porque en la antigüedad nos comenta que barcos que naufragaron, a veces estos seres sirenas, han ayudado a sobrevivir a personas. Por eso es que los han podido ver y han contado sus relatos y han pasado en la historia de esta manera. Y también nos dice pues que nos damos cuenta que ellos son pues muy inteligentes y son muy nobles, o sea, son amorosos, ¿sí? Al ayudar a otra persona, a otro ser de otro, y que también nos dice que ellos tampoco contaminan el planeta, ellos honoran el planeta, lo respetan, lo cuidan también, que es algo que nosotros debemos hacer, y esa es parte también de ese mensaje que va hacia nosotros. So Garnet, that was very, very interesting about that encounter with this mythical. We cannot say anymore it's mythical, it's real then. So I mean, I remember, I didn't believe when I first started, studying all these strange word. And I remember when I was graduating from PhD doing practices, I remember one of my clients, he was experiencing a life of a mermaid, and that was shocking to me, because I remember even Dolores Cannon wrote about it, but very one or two sessions, I guess. But and personally, I encountered one of them, and then I was blown away from this reality. Yeah, they do in fact exist, and someday they will make open contact and show themselves to humans. But in the meantime, they're still a myth. But as you said, a lot of people have had past lives as mermaids, which just confirms what I've been telling you about my encounter with Lyra. They do in fact exist. Right, that's amazing. So, entonces fíjese que ahorita nos dice que hablando de que ya no podemos decirle que son míticos porque son realmente reales. Y fíjense, ahorita para confirmarles, yo también en lo personal, cuando yo no creía mucho tampoco en estas otras criaturas, pero cuando empecé a estudiar y todo eso ya en la teoría, ver que sí existen, pues para mi sorpresa, uno de mis clientes, cuando estaba reciente que me gradué de la Academia de Hipnosis, tuve una clienta que había vivido una vida pasada como sirena, imagínense, cuando esta persona tampoco creía en estos seres. Entonces, como les dice ahorita Albert, pues estamos como que confirmando que él pues la vio, ¿sí? En persona, y esto confirma que también nosotros hemos vivido como otras formas de vida. Qué interesante. So, Garnet, I know for the audience that will be like shocking for the first time that, to hear this kind of experiences that we as a humans, we really we had before, so to speak, live as another way of life, so to speak, right? Like in different creatures or either even as a plants or as animals. That's something that it's a common knowledge between QHT practitioners as yourself, right, Garnet? Yeah, exactly. And it's really fascinating that there are so many different creatures, not just throughout the universe, but even on our own planet. I mean, mythical creatures like mermaids, fairies, Sasquatch. There's a bunch. I mean, there's so many legends of mythical creatures, and the story arose from somewhere. And the fact is that these creatures, for the most part, the ones I've met, they actually do exist. So there's truth to the legend. Right. Entonces ahorita le decía que, bueno, para nosotros como facilitadores de hipnosis hemos también experimentado pues esta información, ¿no? Que hemos vivido, también nosotros, almas que hemos vivido en otras formas de vida. Ahorita le decía que pues también, o sea, como le confirmaba en mis prácticas que esta chica había vivido como un ser como sirena. Y también nos dice Garnet que pues bueno, eso confirma también y que hay otro tipo de seres que también en su libro él tiene un encuentro pues con lo que conocemos como el Sasquatch o como el pie grande, ¿no? También esa criatura, o los fairies, o sea, esos como tipo seres como campanita, ¿sí? Con alitas que parecen como mariposas, pues también es otra de las cosas que existe. Y realmente en sus libros de Garnet, él también tiene encuentros con estos seres, así que
una vez más, les invito a que lean sus libros. So I know you just mentioned about the Sasquatch and the fairies and even, I guess, the gnomes, but I extend invitation for people, to read your books. They will be quite amazed and to read this information and the dialogues that you have with these beings, right, Garnet? Right. Yeah. No, the very interesting encounters. I've detailed the conversations in my books, and I encourage people, as you say, read the books so you get the full story. Exactly. Y así que los invito a que lean sus libros de Garnet, ¿sí? Ahí encontrarán más detalles y sí, en verdad que ustedes van a comprender mucho de esas historias o leyendas que a la vez queda así. Yo sabemos que en México escuchamos pues otras leyendas de los, pues de los duendes. Tiene una manera, otra no recuerdo muy bien, que precisamente en el Estado de México, en la parte esa del Bajío, han tenido también esas experiencias. I remember even in Mexico, I know there's legends on gnomes, Garnet, that now that I pops in my mind, especially in the south or the center of the country of Mexico, there's many legends that people, had, witnesses or encounters with these small beings, like sort of a gnomes. So that confirms, what we always, hear about those stories. So I'm happy, that that's another confirmation or validation that these beings exist around the world. Yeah, I have not personally encountered the gnomes in Mexico, but I don't doubt that they do exist, because when people tell these stories, it came from somewhere. Somebody saw them, Right, and so right. and so there is truth to all that. Just a matter of, most people say, unless the creature's put in a cage where you can be poked and prodded, they say it doesn't exist. That's not valid. Right, right. Entonces dice que sí, que ahorita nos dice Gane que sí, esos encuentros, esos rumores, o es porque gente ha realmente tenido esos encuentros y esas historias pues se han pasado entre generaciones. Y entonces también nos dice que, pues a veces nosotros como escépticos decimos, no, es que a lo mejor no existe. No, realmente sí, si nos podemos estudiar e investigar, podemos encontrar eso. So thank you very much for that insight, Garnet. That's very, very interesting too. So we're going to move to the next questions, and then I know that, now that we're going to touch base on this topic, I want to go back about, how in that emotional level that we sort of pollute the planet consciousness, because I know the lack of understanding and acceptance and what is causing, the wheel of karma. So I know that you encountered two beings that tell us about their story, about prejudice and the causing of violence. I know you met these two souls. I guess their names were Ben and John. That I know. I want you to just, give us that example, because I know in your book there's more examples, but I guess that will be, that brings the case about prejudice that being, kept in our society. So what can you tell us about Ben and John? Well, I met these two souls in the spirit side, and Ben had been a black man in Alabama in the 1920s, and John had been a white man. And what happened was that I can go into great detail depending on what you want here, but what happened was that Ben ended up getting lynched, and I can go into the details if you want. And John was a member of the KKK, and he sort of orchestrated the lynching. But when they're back on the spirit side, the two of them were sitting there side by side on a bench having a friendly conversation. And John basically said that he was sorry for what he did, causing Ben to be lynched. Right, right. Ok, entonces fíjense ahorita que vamos a tomar otro tópico, como le decía Garnet, que también lo que causa, fíjense muy bien, que también mantengamos el nivel de conciencia en el planeta muy bajo, y es por la violencia, los prejuicios. Bueno, los prejuicios como consecuencia de la violencia, y que Garnet conoció a estas dos almas en el mundo de los espíritus que se llaman Ben y John. Entonces le pregunté, ¿qué nos puede decir estas almas, no? Como un ejemplo. Y sí nos dice que conoce a Ben y John y escuchó sus historias, aunque dice, bueno, no nos va a dar mucho detalle, pero lo que nos puede decir es que Ben era un hombre de color en los años 1920 en Estados Unidos y John era un hombre blanco. La historia es de que por una injusticia, ¿sí? Termina linchando a Ben, que es un hombre de color, y ya él, ahora sí que es donde los encuentra ya a estas dos almas en el mundo de los espíritus, y es donde vemos ese repaso de vida
donde John se dio cuenta que hizo una injusticia por su prejuicio hacia las personas de color. So what can you tell us about that prejudice that let's say push John to do this injustice and contributing to his lynch of Ben, right, Garnet? Well, what happened was that Ben was just walking down the road with his dog, and a young white woman came by on her horse. Ben's little dog caused the horse to rear up and threw her off. She got very angry, though she wasn't hurt, and then she decided to beat Ben's dog and Ben with her whip, and then Ben ran off. And then she went into town, tore off a couple of her buttons, and then told the townspeople in the town that a black man had tried to rape her. Wow, so that's it was injustice, really, and then the lady was exaggerating or putting the blame on someone, right? Yes, total exaggeration. It never happened. Then, based on that, the sheriff went out and picked up Ben, threw him in jail, and then a crowd outside the courthouse, egged on by the members of the KKK, decided that they weren't going to wait for a trial, that they would haul him out of the jail and lynch him, and they did. Wow. John was the main character behind that. Right. Entonces nos explica más en detalle, fíjese ya Garnet, de cómo esta injusticia, porque dice que todo sucedió de que Ben iba caminando, el hombre de color iba caminando en la calle, y que una señora, simplemente una joven, iba montando su caballo, el caballo se espantó, relinchó, se cayó del caballo, y Ben simplemente estaba ahí, no le dijo nada, y ella se molestó porque se sintió avergonzada y le empezó a golpear porque simplemente la vio, empezó a golpear a Ben, Ben se echó a correr, entonces la mujer le quería frenar y Ben dijo, no, yo me voy de aquí, se fue. Entonces la mujer, a su frustración de sentirse avergonzada, inventó la historia que la había violado, incluso se rompió los botones de la blusa, fue con el sheriff, decirle que la habían violado un hombre de color. El sheriff localizó quién era, lo encerró, y en este caso John era un miembro de lo que lo conocemos del Ku Klux Klan, ¿sí? Los sheriffs también eran miembros del Ku Klux Klan y no esperaron para que hiciera un juicio, la investigación y todo eso, y John ahora sí que participó en que lincharan a Ben. Entonces, that's another clear example of the cycle of karma, right, Garnet, about the prejudice and taking, the justice in our hands without knowing. Right, and when I had the conversation with the two of them on the spirit side, John said that he was so sorry about what he had done about causing the lynching of Ben, and he vowed to incarnate again and try to make amends for what he had done to poor Ben. So he was going to come back and try to right some of the wrongs that he had done in his new life. Wow, so that's part of the balance of life, right? Yeah. Wow, it's amazing. Entonces dice que al conocer ellos dos, Garnet habla con los espíritus y dice que pues que John sabía perfectamente que hizo una injusticia y que todo ese prejuicio que tenía también con los hombres de color, dijo, pues voy a tener que regresar a encarnar y tratar de aprender y mejorar pues su gran error. Entonces ahí es donde hablamos que en ese ciclo del karma, ¿sí? Ahorita ahí después ya no sabemos cuál va a ser su error, pero seguramente va a tener que aprender algo John por todo lo que hizo con esto. So yes, it's a very, very enlightening Garnet. And I remember doing some of the QHT sessions where people, they were now in the other side walking on other people's shoes in order to learn to balance that karma. So that's very interesting. Yeah, it just shows you how how sort of the lessons from karma work, and how people, when people who've done some bad things, when they look back in their life, most of them will say, well, that was bad, and I want to try to change. I want to have a new life and try to make amends, try to pay off that karmic debt. And so that's most people will look at that way. Nobody forces you to do that, but you, in your own volition, you feel like I need to make amends for what I did in my last life, and so people will choose to reincarnate again. Yeah, I guess that's one of the topics for people hard to understand, because it's not this conscious mind, this human mind. It's really the soul's perspective, which we could say this is a higher consciousness, right, Garnet? That's a big difference, right?
Exactly. Yeah. Souls in the spirit side have a much different perspective of what's going on planet Earth than humans do through our human minds, because we have a very limited perspective. So they see things much differently. And you know, in this case, even though John did a horrible thing to Ben, lynched him, when they're back in the spirit side, they have nothing but unconditional love for one another, because they realize that that was a mistake on planet Earth, and everyone makes mistakes, and so all we can do is try to make amends. Right, right. Ok, entonces fíjense que les dice que, bueno, ahorita en ese tópico que hablamos de que nos platica Garnet que las almas, fíjense muy bien, es muy diferente esta mente consciente humana que es muy limitada a realmente el de las almas, porque nos explica que en ese estado de conciencia se ve toda la verdad clara, ¿sí? Entonces dice que las almas para tratar de reparar o aprender ciertos errores, porque fueron unos errores, pues venimos a encarnar, a jugar ciertos papeles o interpretar o obtener experiencias que nos va a ayudar a crecer. Entonces dice que, como decimos, es muy diferente, ¿sí? Al hablar, decir, bueno, es que tuvo una mala decisión, esto va más allá de esta limitación de la mente humana. Entonces dice que, pues en esa parte que les podemos decir como de alta conciencia, todas las almas saben que nos amamos incondicionalmente, ¿sí? Y que hacer este acto de, a través del amor, vamos a aprender de las experiencias que tengamos así aquí en la tierra. Así que that was very, very interesting, Garnet. Once again, you know, your book is full of wisdom from many topics. And one of the topics I want to cover too, it's about this ET civilization. I know we just had a little bit from the past interviews, but I guess in this book, it's like every time that, you know, we would read each one of your books, it gets better and better and better story. So now in this time, you met this human-like ET civilization. What can you tell us about this human-like civilization? How advanced they were, or they are? Well, genetically and biologically, they were humans, okay, just like us, except that in their civilization, they were very advanced. They had learned to travel between the stars, and they lived in a society where there was no conflicts, no wars, no crime. Everyone got along in peace and harmony. So it was amazing civilization. Entonces ahorita que les digo que cada vez que leemos los libros de Garnet, se pone mejor y mejor las historias, porque te cubre muchos tópicos. Entonces, ahorita quiero también cubrir uno de los tópicos muy interesantes, porque también lo llevan a que conozca una civilización extraterrestre que son como nosotros humanos. Entonces, le pregunté, ¿cómo fue esa experiencia? ¿No? ¿Qué fue lo que aprendió? Y dice que sí, que era una civilización como nosotros, que realmente una civilización donde ya no existía ni guerras, no existían ni hambres, o sea, vivían totalmente en paz y podían viajar ahora sí que de sistemas planetarios o incluso de galaxia a galaxia. What is that you notice it? How did they achieve such a state of peace and advancement, Garnet, in that civilization? Well, a long time ago, their scientists discovered that the tendency in humans to let their negative emotions cause conflicts and crime and all the violence was caused by a defective gene in humans. And so over a period of time, they managed through genetic engineering to get rid of this defective gene. So now their humans no longer have that, and that's why they live in peace and harmony. Wow. Entonces dice que realmente, yo le pregunté, entonces, ¿cómo ellos pudieron avanzar en tener una sociedad, una civilización pacífica para poder avanzar? Y nos dice que realmente dice que sus científicos descubrieron que en su civilización había un gen que estaba provocando esos conflictos emocionales, esos conflictos que los llevaban también con lo que estamos nosotros viviendo, ¿sí? De esa inestabilidad en la sociedad, con guerras, con conflictos, y dice que empezaron ellos a eliminar ese gen, ¿sí? Genéticamente, y que de ahí empezaron ellos a mejorar poco a poco, y es lo que los ha llevado en ese momento. I remember you covered too, do they have any economy? Do they handle any kind of money in that civilization, Garnet? No, they had no money. Nobody has to work because their state gave them everything they wanted to. But people would work just for something to do. So they'd have careers, but they didn't have any money, and they lived. They elected their leaders. They never had any conflicts or strife, and so it was a very peaceful society and very advanced. And they knew what was happening on planet Earth. They could see what was happening with humans on planet Earth, and they just said,
we were there a long time ago, but we got over that. So you guys have to try hard because maybe you can do the same. Right. That's a great message. So it's always a good overlooking for what we could achieve, right? Okay. Exactly. It gives us hope because if they can overcome all the negative things that plague our society, if they could do that, we can too. We just have to focus on it and try to get better and embrace love and compassion so that we can be like them. Because imagine living in a society where there's only love, there's no hatred, there's no anger, fear, no violence or no conflict. It'd be an amazing place to live. Right. No competition and so on. That's what we're living right now, right? Okay. Yeah, you don't have to, on that planet, they didn't have to chase money or material goods because they have whatever they wanted to. Everyone was living in an equal sort of place. There was no sort of rich or poor people. Everyone was equal. Men and women were equal. And they treated the animals on their planet very humanely. They did not hunt them or kill them or eat them. So it was really, overall, it was a very harmonious society among the humans and among the animals and among their planet. Wow, I want to live in that society, Garnet. Me too. Me too. Well, that's what we're here for, right? Yeah, exactly. Okay, I'm going to translate that. That was beautiful. Entonces le pregunta a Garnet qué es lo que más también aprendió de esa civilización. Entonces nos dice que nosotros somos como un espejo de Dios, porque también estuvieron en un tiempo como nosotros, ¿sí? O sea, con conflictos, con guerras, con todo esto, pero que nos dice que con que nosotros empezamos a hacer nuestra tarea en controlar nuestras emociones, en respetar la vida, en resolver nuestros conflictos, que tengamos con nuestra paz interior, nosotros podemos alcanzar también como ellos lo han logrado, una sociedad donde no existen conflictos, guerras. Es más, dice, no existe tampoco el dinero. Así les digo, imagínense, pero dice que lo provee todo el Estado, pero si todos trabajan en base a lo que a ti te gusta, porque dice que no existe competencia, no existe, o sea, todo eso de ricos y pobres y todo este juego que tenemos económico, ¿sí? Y que nos estamos acabando los recursos naturales. Entonces dice que nosotros podemos realmente alcanzar un estado de civilización porque nos está dando una esperanza en ver que si nosotros empezamos a tomar el camino, sí, que nos lleve a eso, generaciones venideras van a poder lograr eso que también ellos han alcanzado. Y le digo, uy, yo quiero vivir en esa civilización. Me dice, yo también. Por eso estamos aquí. Estamos tratando de que, ahora sí que ustedes vean también lo que podemos lograr, sí, como civilización. Y no nos dejemos dejar por el miedo, llevar por el miedo, la desesperación y todo eso. Es poco a poco. Cada quien tome conciencia. So, Garnet, in other words, it's like if each one of us, take care of ourselves, it gives hope for the next generations, and let us driven by fear and other negative emotions, right? So we have to do our own work, our own job, right, Garnet? Absolutely. And the secret for our society on Earth is because we haven't discovered this gene yet, is that we have to try to do ourselves and to lead by example to show people that we need to embrace love and compassion, discard all the negative emotions, stifle them, and then we can slowly, step by step, person by person, we can get towards a society like that, which is a very idyllic and very beautiful society. Right, I totally agree with you. Entonces, nos dice que sí, que nosotros, así como nos dice que cada uno tenemos de hacer nuestra propia tarea, que también dice, bueno, no hemos descubierto también como ellos eso, pero lo que nosotros nos concierne es de que cada uno de nosotros, como miembro, como individuo, empezamos por uno mismo, no por los demás, sino por ti mismo, ¿sí? En ser más nobles, que practiquemos la compasión. Como dice, nos dice también esa civilización que pues tampoco ellos también respetaban la vida animal, no los cazaban, no los divertían, ni tampoco se los comían, imagínense, ¿sí? Tampoco se comían los animales, ni por entretenimiento, nada de eso. Entonces, nos están dando un ejemplo que podemos prosperar en el lado que realmente eso es el amor, ¿sí? Hacia nosotros mismos y hacia los demás. Entonces, esa es una buena apertura, ¿sí? Now that I recall one more time in my mind, Garnet, I know there's another author. He just died a couple of years ago. He was a fully scientist, and he lays out this whole plan. He called it the Venus Project, which is a society, by technological means. But he laid out that there's no need for politicians, no need for money,
and between technology and our way to work towards the collective, we can achieve that. As you just mentioned about this civilization, I guess he came from the civilization. He may have been looking in on the civilization that I went to, because that's exactly what they've done, and that's as you said, that's where we need to go. We need to get ourselves there, and once we can get in a position where we don't compete with one another for money and material goods, and we don't hate other people because they have different color skin or speak a different language or have a different religion. Once we get ourselves there, then we can be in a really good place, just like that society that I visited. Right. Yeah, that brings my mind. Entonces, sí nos dice que ahorita que nos platica esa civilización, hay un autor que se llama Jack Fresco. So his name is Jack Fresco, and then he led this legacy in books and documentaries and all that. So that's a beautiful way, another source. So in that direction. Entonces les decía que hay un científico que también nos platica esto, ahorita que recuerdo, que se llama Jack Fresco, que dejó documentales, libros, y como dice Garnet, él vio esa civilización, ¿sí? Donde no existe la competencia, donde no existe esa disparidad de clases sociales, ni tampoco de racismo, ni tampoco de prejuicios religiosos, ni nada por el estilo, cuando realmente todos podemos convivir en paz, en tolerancia. See, I guess the key word would be tolerance and embracing and understanding, right, Garnet? Each other. Exactly. Yeah, that's what we all have to do. We have to embrace love, compassion, tolerance for one another. I mean, if you really truly love another person, you can't hate them. You can't discriminate against them. I mean, that's not possible. So you have to truly try to love everyone, other humans, and even our other animals on our planet, and especially our Mother Earth. We have to extend our love to everyone. Yes, indeed. Entonces dice que también sí, esas son las palabras clave, que es la tolerancia, el entendimiento, la aceptación de las otras personas. Y como dice Garnet, que tenemos de amar a todos, no importando su antecedente, su procedencia, y los animales, todo, porque todo es conciencia, todo es una expresión de vida. Entonces es una elección también para nosotros, que tenemos de tomar esa dirección, o sea, no a la fuerza, sino por amor. So that everything is based in love, right, Garnet? Exactly. That's the secret to our future success, is embracing love. Right, great. And now we're going to move to the next question, which is related. Are there any of the AT races that are helping directly humanity, Garnet? Yeah, there are a number of ET races that are observing what's going on planet Earth. And they basically they're not making open contact yet, but they will in the future. But they try to help us in very subtle ways. They send us intuitive messages about new inventions, about new way of life, about trying to improve our life. That's how they help us. And they've been doing this for centuries, and they'll continue to do so. Wow, that's awesome. Entonces ahorita le pregunto, hablando del mismo tópico, si existían o existen razas extraterrestres que nos estén ayudando directamente. Dijo, sí, realmente dice, a través de las décadas, siglos, ellos nos están ayudando en una forma subjetiva, enviándonos mensajes, inspirándonos, ¿sí?, a mejorar nuestras formas de vida, incluso hasta con las invenciones tecnológicas. So when you say about they inspiring us about this, whatever invention could be technological to improve our lives, right, Garnet? Yes, they try to help us by sending us telepathic messages for inspiration. And in fact, some of them actually live among us, Martin, because I had an encounter with one ET, a blue alien, disguised as a human, who was working at a hospital in England to try to find through genetics about why we have these negative emotions. They were trying to help us, and she was disguised as a human, even though she was an alien. I got to see her in her natural form as a lovely blue alien. Wow, that's amazing. I remember reading that part, and now it just blew my mind too, about they disguising themselves. So I'm going to translate that. Entonces le pregunté, que también, hablando del tópico, si había esas razas que ya vamos hablando. Dijo que sí, que él incluso había pues visto uno, porque realmente su guía Albert le llevó. Dice que incluso se disfrazaba como humano, y que era un ser que estaba trabajando en un hospital en Inglaterra, y que se le presentó en la forma que era, que realmente era como un ser azul, ¿sí? Y que estaba trabajando en un hospital donde también estaba investigando acerca, pues, de nuestras emociones, pensamientos y nuestra genética, para ver cómo podía ayudarnos. So in that case, that being was trying to figure it out
some way how to improve our way of life, right? Either mentally or genetically or emotionally, right, Garnet? Exactly. She was working in a medical hospital, and she was trying to figure out why some humans let their negative emotions get out of control. And then if they figured out what the cause was, they could try to find a solution. So she was really trying to help us become a better society. Wow, entonces dice que sí, que este ser estaba tratando de investigar, sí, qué cuestión genética también nosotros tenemos que causaba que fuéramos agresivos, que tuviéramos esa inestabilidad mental o emocional y que estaba realmente investigando y participando en todo esto para podernos ayudarnos como sociedad. So, Garnet, when we speak about these ET races, are they participating on their own or they're under the council of wise ones? Yeah, they work sort of under their own ET society, but under the direction of the Council of Wise Ones as well. They work together. They're all working together to try to help humans. And there's actually I met one alien, but as you know from Dolores Cannon, she says that there's lots of aliens living among us, and they have great disguises that look exactly like us, but they're not humans. They're ETs, and they live among us to try to help us. They're very benevolent. They have no bad intentions. They really want to help humankind on planet Earth. Right. Because I guess they understand the consciousness of unity, right? Yes. Yeah, exactly. And they're more in tune with spirit than we are. Like they have more close connection with people on the spirit side and the Council of Wise Ones. Most of us don't, the humans, at least on Earth. And so they're trying to work with us to try to encourage us to be more in tune with spirit, more in tune with each other, because we're all connected to each other. We just don't realize it. Right. Entonces dice que le estaba preguntando que si estas razas extraterrestres que están nosotros ayudándonos actúan por su propia cuenta o bajo la dirección del concilio de los sabios. Y dijo que sí, que realmente también obviamente es como voluntarios, ¿sí? Venir a vivir entre nosotros, aunque estén disfrazados, pero que están bajo la supervisación del concilio de los sabios, que son los que están organizando todo esta galaxia, este universo, y que de una u otra forma ellos están tratando de pues ayudarnos. Y también dice que ellos pueden entender, tienen mejor conexión, ahora sí que están entonados hacia el espíritu y las grandes verdades o principios universales, porque ellos entienden la conciencia de unidad, que es algo que a nosotros nunca hemos escuchado, ¿sí? Que es realmente somos como una familia, que todos venimos de la fuente y que ellos están tratando de ayudarnos. So I guess for some people that never heard about the unity of consciousness, which is we all come from same source, we all coming from love, really, and as our willingness of some people volunteer themselves to help each other, right, Garnet? Exactly, yes. And there are a lot of souls who've incarnated on our planet, as you know, Martin, to help others, very advanced souls who don't need to learn anything anymore, but they come here to help humans on this planet. So there's lots of those people there. So we get help from all over the place. We just have to accept the help that they're giving us, understand their message, which is to try to, I say it over and over again, embrace love and compassion and empathy and tolerance, and get rid of our fear and our anger and our hate. And that's really where we need to go. And if we don't do that, we could end up destroying ourselves. So it's a very crucial message for us to adhere to. Right. Ok, entonces dice que realmente también así como también nosotros hemos visto durante nuestra práctica de hipnosis también que incluso en los libros de Dolores Cannon, que nuestra maestra, pues que existen esos seres extraterrestres que vienen a vivir incluso como nosotros, que no necesitan venir a aprender cosas, sino vienen como maestros, nos vienen a enseñar cosas que todavía como nosotros como seres humanos no podíamos comprender. Y precisamente dice Garnet que lo que se escuche repetitivo es la compasión, la tolerancia, el amor incondicional, etcétera, porque de otra manera, sí, tomamos el riesgo de autodestruirnos. Entonces, es algo que podemos comprender. Y fíjense que también en ciertas cosas también a Garnet le mostraron esas civilizaciones que se autodestruyeron. So for one of the last questions, Garnet, I know you just mentioned about this. If we don't achieve or we don't work in the positive way, there's a high chance that we could destroy ourselves. And
that's another part of the book that Albert showed you, right? Other civilizations, they were self-destructive, right, Garnet? Yeah, we've had a number of civilizations on our Earth's history that were very advanced, Atlantis, Lemuria, and a few others we haven't even heard of, who rose up to great heights, and then they end up just destroying themselves because of the negative emotion. So Albert's saying, and the Council of Wise Ones is saying, look at you guys, we don't want to see you do it again. You're very advanced, but your emotional and spiritual intelligence has not kept pace. So you have to change that. But there is hope. We can pull all of it. We can end up like that advanced planet that I visited, but we have to work hard to get there. Right. Entonces, por último, una de las preguntas de que también a él le muestran también unas civilizaciones que se autodestruyeron, y dice que el concilio le mencionó, te mostramos esto, ¿sí? Para que veas de que ustedes tienen la oportunidad, la esperanza de no terminar como esas civilizaciones antiguas. Así que ya hemos hablado un poquito con las entrevistas con las chicas de Atlántida y Lemuria, pero también le mostraron otras civilizaciones que también se avanzaron y colapsaron. Entonces nosotros estamos en ese punto, ¿sí? Entonces es nuestra responsabilidad de ahora realmente romper ese ciclo que traemos personal y a nivel civilización y llevar las cosas adelante. So, I guess one more message for this amazing book, Garnet. Do you have any message for the audience about your book? It's amazing. Yeah, I obviously encourage everyone to buy it and read it along with my other books, because the messages there are meant for all humans, not just for me. And they're messages that Albert wanted me to write about, so all humanity would have the message. Excuse me, and they're so people should really seriously consider what Albert has revealed to me and try to practice what he is telling me to do. Right. I know there's 29 chapters, so we just barely cover 19 topics. So just, just in advance for people, to encourage people to read Garnet's book. Is very enlightening. I love the series, and there's more detail, like you said. So le pregunto a Garnet que por último mensaje que tiene de su libro, y nos dice que obviamente que también los motiva que por favor lo compren. Yo también les digo lo mismo, ¿sí? Porque nada más cubrimos 9, 10 preguntas, 10 tópicos, ¿sí? Y tiene 29 capítulos, imagínense, tiene mucha información, y entonces dice que realmente estos viajes que tuvo con Albert, su guía, no solamente era para él, es para nosotros, para la humanidad, que nosotros podamos entender muchas lecciones a través de sus viajes. So, through your experience and your travels, that's another way to get that message to the audience, for the people who are interested in these topics. So it's amazing. So thank you very much, Garnet, for your time and this beautiful book. Thank you for inviting me, Martin. I always enjoy the interviews with you. This is number 5, I think. Yes. And so it's always great to be on your podcast. And I hope that you have the rest of your evening is very pleasant. Thank you so much, Garnet. I hope to see you into our next time, because I know you just released your 5th book. So I'm just eager to get the physical copy, and hope in a couple months we'll have you back, if you agree, of course. Thanks very much. I'm delighted to do so, Martin. And yeah, I think you'll enjoy the 5th book, and I'm happy to talk to you about it when you're ready. Of course. Y muchas gracias. Les digo a Garnet que cada uno de sus libros se pone mejor y mejor. Si lo pueden ver aquí atrás, están sus libros, ¿sí? Están, ahora sí que desde el primero, que es el Dancing on a Stamp, Dancing Forever with Spirit, Dancing of Heavenly Bliss y Dancing of Eternal Rapture, que lo podemos traducir como bailando en tu burbuja, el primero, bailando por siempre con el espíritu, bailando en felicidad celestial y bailando en el rapto eterno. Así que no se lo pierdan, y le agradecemos a Garnet que nos haya tomado su tiempo, que es la 5ª entrevista, como decíamos, y que ya ahora sí que cuando ya tengamos el libro en físico de su último libro, Bailando con los Ángeles, lo vamos a volver a interpretar. Thank you so much. See you next time, and encourage you. And we have Garnet's website right here in the next page. And thank you so much for this time, and until the next time then. Thank you so much. Gracias, hasta pronto. Nos vemos la próxima. Thank you, Garnet. Bye-bye. Bye-bye.